Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimad Bhakti-vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Shakadesha Tarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadana Sivaswadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Daita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Daita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Daita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Daita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. So we are reading from Sri Chaitanya Charitamrita, Adi-lila chapter 4, the internal reasons for the appearance of Sri Chaitanya Mahaprabhu, verse 55, translation purport by His Divine Grace A.C. Bhakti-vedanta Swami Prabhupada. Ika temos Sri Chaitanya Charitamrita, Adi-lila, Protogora, вътрешните причини за появяването на Бхакти-читание. Текст 45. Превод пояснение от него божествено Бхакти-йога на Бхакти-ведanta Свами Прабхупада. Radha Krishna Pranaya Vikriti Ladini Shakti Rasmat Radha Krishna Pranaya Vikriti Ladini Shakti Rasmat Radha Krishna Pranaya Vikriti Ladini Shakti Rasmat Radha Krishna Pranaya Vikriti Ladini Ekatmana vapi bhuvi pura deha vedam gatauto Ekatmana vapi bhuvi pura deha vedam gatauto Ekatmana api bhuvi pura deha vedam gatauto Ekatmana vapi bhuvi pura deha vedam gatauto Chaitanyakya prakatam aduna tatvayam chaikyam aptam Chaitanyakyam prakatam aduna tatvayam chaikyam aptam Chaitanyakyam prakatam aduna tatvayam chaikyam aptam Chaitanyakyam prakatam aduna tatvayam chaikyam aptam Radha Bhava Jyoti Suvalitam Naumi Krishna Swarupam 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 Krishna Pranaya Vikritir Ladini Shakti Rasmat Radha Krishna Pranaya Vikritir Ladini Shakti Rasmat Ekatmana Vapi Bhuvi Pura Deha Vedam Gatauto Ekatmana Vapi Bhuvi Pura Deha Vedam Gatauto Chaitanyakyam prakatam aduna tatvayam chaikyam aptam Chaitanyakyam prakatam aduna tatvayam aptam Radha Bhava Jyoti Suvalitam Naumi Krishna Swarupam Radha Bhava Jyoti Suvalitam
loving affairs of Sri Radha and Krishna are transcendental manifestations of the Lord's internal pleasure-giving potency. И така, любовните забавления на Рада и Кришна са трансцендентално проявление на вътрешната енергия на Бога. Although Radha and Krishna are one in their identity, they separated themselves eternally. Въпреки, че Рада и Кришна са една и съща идентичност, те са вечно разделени. Now these two transcendental identities have again united in the form of Sri Krishna Chaitanya. По-скоро те са отделени личности, те са винаги отделени личности. Сега тези две трансцендентални личности или идентичности отново са събрали във формата на Шри Кришна Чайтаня. I bow down to him who has manifested himself with the sentiment and complexion of Srimati Radharani, although he is Krishna himself. Аз падам пред него, този, който е проявил себе си с чувствата и чертите на Шримати Радharani, въпреки че той е самия Кришна. Prabhupada's purport: this text is from the diary of Srila Swarup Damodar Goswami. Пояснение на Шрила Прабхупада, този текст е от дневника на Шрила Сварупа Дамодара Госвами. It appears as the fifth of the first 14 verses of Sri Chaitanya Charitamrita. И той се появява като петия от първите 4 стиха на Шри Чайтanya Чаритамрита. Okay, let's take the next verse, 456. Radha Krishna ekayatma dui deha dhari. Radha Krishna ekayatma dui deha dhari. Anyonye vilase rasa asvadana kari. Anyonye vilase rasa asvadana kari. We try again. Radha Krishna ekayatma dui deha dhari. Radha Krishna ekayatma dui deha dhari. Anyonye vilase rasa asvadana kari. Anyonye vilase rasa asvadana kari. Radha Krishna ekayatma dui deha dhari. Radha Krishna ekayatma dui deha dhari. Anyonye vilase rasa asvadana kari. Anyonye vilase rasa asvadana kari. Translation: Radha and Krishna are one and the same, but they have assumed two bodies. Thus they enjoy each other, tasting the mellows of love. И така Рада и Кришна са една и съща личност. Обаче те са приели две тела. По този начин те се наслаждават един на друг и тествайки различни вкусове на любовта. Purport: the two transcendentalists, Radha and Krishna, are a puzzle to materialists. Сега двете трансцендентални личности, Рада и Кришна, са много трудно да бъдат разбрани от материалистите. The above description of Radha and Krishna from the diary of Srila Swarup Damodar Goswami is a condensed explanation, but one needs great spiritual insight to understand the mystery of these two personalities. И така по-горе цитираното описание на Рада и Кришна от дневника на Шрила Сваруп Дамодар Госвами е много сгъстено обяснение. Но човек има нужда от много голяма духовна познание, за да разбере мистерията на тези две личности. One is enjoying in two. Как една личност може да се наслаждава в две личности.
Sri Krishna is the potent factor and Srimati Radharani is the internal potency. Shri Krishna е фактора, който притежава силата, а Шримати Радharani е вечната сила. According to Vedanta philosophy, there is no difference between the potent and the potency. They are identical. Според Веданта философията няма разлика между енергоизточника и енергията. We cannot differentiate between one and the other any more than we can separate fire from heat. Не можем да ги разграничаваме едно от друго, както не можем да отделим топлината от огъня. Everything in the absolute is inconceivable in relative existence. Всичко в абсолюта е невъобразимо в относителното съществуване. Therefore, in relative cognizance, it is very difficult to assimilate this truth of the oneness between the potent and the potency. Затова относителното съществуване е много трудно да се асимилира или разбере истината за еднаквостта между енергията и енергоизточника. The philosophy of inconceivable oneness and difference propounded by Lord Chaitanya is the only source of understanding for such intricacies of transcendence. И така, философията на невъобразимото единство, еднаквост и различие, проповядвана от Бог Чайтания, е единственият начин за разбиране на качеството на трансцендента. In fact, Radharani is the internal potency of Sri Krishna and she eternally intensifies the pleasure of Sri Krishna. Но факт е обаче, че Радharani е вечната енергия на Кришна и че тя вечно увеличава наслаждението на Кришна. Impersonalists cannot understand this without the help of a Mahabhagavata devotee. Един имперсоналист не може да разбере това без помощта на един Махабхагавата предан ударен. The very name Radha suggests that Srimati Radharani is eternally the topmost mistress of the comforts of Sri Krishna. И така самото име Рада показва, че Шримати Радharani е вечната и най-издигната приятелка или приближена или прислужник, която доставя комфорт на Шри Кришна. As such, she is the medium transmitting the living entity's service to Sri Krishna. По този начин по този начин тя доставя живите същества, тя ангажира живите същества в служение на Кришна. Devotees in Vrindavan therefore seek the mercy of Srimati Radharani in order to be recognized as loving servitors of Sri Krishna. Преданданите в Вриндавана затова търсят милостта на Шримати Радharani с цел да бъдат разпознати или допуснати до да бъдат по-скоро ангажирани като любовни слуги на Кришна. Lord Chaitanya Mahaprabhu personally approaches the fallen conditioned souls of the Iron Age to deliver the highest principle of transcendental relationships with the Lord. Бог Чайтания Махапрабху лично се обръща към
падналите благословени души в желязната епоха, за да освободи, за да даде най-висшите принципи на трансценденталните взаимоотношения с Бога. The activities of Lord Chaitanya are primarily in the role of the pleasure-giving portion of his internal potency. И така, дейностите на Бог Чайтания са в главната степен, в основна степен, в ролята на частта, която доставя удоволствие на вечната енергия, вътрешна енергия. The absolute personality of Godhead, Sri Krishna, is the omnipotent form of transcendental existence, knowledge and bliss in full. И така, абсолютната върховна божествена личност, Шри Кришна, е така всепроникваща форма на трансцендентално съществуване, знание и блаженство в пълна степен. His internal potency is exhibited first as sat, or existence, or in other words, as the portion that expands the existence function of the Lord. И така, неговата вътрешна енергия се проявява първо като сат или съществуването. С други думи, част, която експандира съществуването на Бога. When the same potency displays full knowledge, it is called chit or samvit, which expands the transcendental forms of the Lord. Когато същата енергия се прояви с пълно знание, тя се нарича чит или самвит, която експандира трансценденталните форми на Бога. Finally, when the same potency plays as a pleasure-giving medium, it is known as Ladini, or the transcendental blissful potency. И най-накрая, когато същата енергия играе ролята на доставящо удоволствие, посредник, който доставя удоволствие, е известен като хладини или трансцендентална енергия, която носи блаженство. Thus, the Lord manifests his internal potency in three transcendental divisions. По този начин Бог проявява своите вътрешни енергии в три трансцендентални начина. So this is very difficult to understand for us ordinary living entities. Това е много трудно, темите са много трудни да бъдат разбрани от нас, обикновените живи същества. We just hear it and hopefully in time we will understand. Ние просто ги чуваме и се надяваме, че в течение на времето ще сме способни да ги разберем. Let's go back to the beginning of the chapter where the third reason is summarized in Prabhupada's beginning summary. Нека да се върнем отново в самото начало на главата, където третата причина за появяването на Бог Чайтания е обяснена в обобщението на главата. We want to remember quickly, there are actually altogether we can say 5 reasons, 2 are external and 3 are internal. Нека малко да помним, имаме две външни причини за появяването на Бог Чайтания, две външни и три вътрешни. So the external reasons were to come and distribute or introduce the Yuga Dharma of chanting Hare Krishna and spread love of Godhead. Една от външните причини е да дойде да установи Юга Дармата и да разпространи любовта към Бога. Now the internal reasons, the first one was that the subject, Krishna, wants to relish the position of the object.
И от вътрешните причини, една от която говорихме, е, че субекта Кришна иска да вземе позицията на обект. Right? We have in any relationship two parties. В всички взаимоотношения имаме две страни. And generally we are not really able to understand how the other person feels. И в повечето случаи ние не сме способни да разберем чувствата на другата страна. You may say I love you, but what does it mean exactly? It's not so clear. Можем да кажем обичам те, но точно какво означава това не е чак толкова ясно. So therefore, as it is explained, Krishna wants to put himself into the position of Srimati Radharani to understand how she feels. Затова тук се обяснява, че Кришна иска да влезне в ролята на Шримати Радharani, за да разбере как се чувства тя. And then related to that, the second reason is to understand his own sweetness. И свързано с това, втората причина е да разбере колко сладък е той самия. We spoke yesterday about this. To relish something, generally we are very much attracted to anything sweet, unless we are demons completely. Then you like bitter and pungent and anything else. Anyway, so generally even you can see small children, naturally they will like anything sweet you give, and they will reject immediately anything which is not sweet. Вчера говорихме за това, че основно духовният вкус се сравнява с сладък. Можем да видим естествено как децата, когато са малки, като им дадеш нещо сладко, те веднага го харесват и ще отхвърлят нещо, което е с друг такъв вкус, твърде горчиво и лъжи станата. So Krishna is known as sweetness personified. Кришна е известен като олицетворението на сладостта. But again, how do you relish yourself? It's a little difficult. So the other person can relish your sweetness. So he wants to relish his own sweetness by taking the position of Srimati Radharani. Но как да разбере колко сладък е той? Обикновено други личности, те могат да се насладят на себе колко си сладък. И затова той приема позицията на Шримати Радharani. So now we'll read about the third reason. The third reason that Lord Chaitanya appeared was to enjoy the bliss tasted by Radharani. Третата причина за появяването на Бог Чайтаня е била да се наслади на блаженството, което изпитва Шримати Радharani. The Lord thought that undoubtedly Radharani enjoyed his company and he enjoyed the company of Radharani. Бог си мислил, че без съмнение Радharani се наслаждава на неговата компания, а той се наслаждава на компанията на Radharani. But the exchange of transcendental mellow between the spiritual couple was more pleasing to Srimati Radharani than to Sri Krishna. Обаче тези вкусове на взаимоотношения между духовната двойка носила по-голямо удовлетворение на Шримати Радharani, отколкото на Кришна. Radharani felt more transcendental pleasure in the company of Krishna than he could understand without taking her position. Радharani изпитва по-голямо трансцендентално удоволствие в компанията на Кришна, отколкото дори той може да разбере, без да вземе нейната позиция. Understand that? Да, отколкото той може да разбере изобщо без да приеме нейната позиция. But for Sri Krishna to enjoy in the position of Srimati Radharani was impossible because that position was completely foreign to him.
Обаче, за Шри Кришна да се наслаждава позицията на Шримати Радharani било напълно невъзможно, защото тази позиция е много чужда на него. Krishna is the transcendental male and Radharani is the transcendental female. Кришна е трансценденталният мъж, а Радharani е трансценденталната жена. Therefore, to know the transcendental pleasure of loving Krishna, Lord Krishna himself appeared as Lord Chaitanya, accepting the emotions and bodily luster of Srimati Radharani. И затова, за да разбере трансценденталното наслаждение на любовта към Кришна, самия Бог Кришна се появява като Бог Чайтания, приемайки емоциите и телесните черти на Шримати Радharani. So, clear, no? Yes. So it's related to the second reason. The second reason is Krishna's sweetness, which he wants to taste. And as we said yesterday, you cannot kiss yourself. So how do you taste? It's difficult. So you have to get into the position of the opposite party, of the other person. И така тази причина е свързана с вчерашната причина да вкуси собствения си вкус. Както казахме, не можеш да целунеш сам себе си. Трябва да разбереш своя вкус, трябва да приемеш позицията на другата страна. So now related to that, when one tastes the sweetness, there's pleasure. That's natural, right? И свързано с това, което човек вкусва сладки неща, има удоволствие. It's not the same. It looks like maybe. What's the difference? Не е едно и също. Но те изглеждат една и също. Някой може да си помисли каква е разликата между тези две неща. One thing is the sweetness itself that you taste, and then from that comes pleasure. Едното е самия вкус, който вкусваш, а другото е, че самото действие има удоволствие. And as it is said here, this is inconceivable that both are tasting, but Radharani seems to Krishna seems to taste more, have more pleasure. So he is curious. How is that? И наистина е трудно да бъде разбрано. И двамата в тяхните взаимоотношения са много удовлетворени. Но така изглежда, поне за Кришна, че Радharani се наслаждава повече, отколкото той. Yes. So everyone wants to enjoy. That's natural. Everyone wants to be what? Wants to enjoy. Всеки иска да се наслаждава. Това е нещо естествено. Anandamaya Vyasa, that's the nature of the living entity. Такава е природата на живите същества. And why is our nature? Because it's Krishna's nature. Защо е такава нашата природа? Защото такава е природата на Кришна. And so, but actually, this is another thing to consider, that Srimati Radharani is in the position of servitor. И можем да вземем нещо друго изпредвид, че Шримати Радharani, тя е формата на слуга. And somehow or other, it is like that if one is in the service of Krishna, one, in her case, it's very clearly explained here, she tastes more bliss, more happiness by serving than by the one that is receiving the service. И обяснява се, че когато човек е в позиция да служи в духовния свят, той изпитва по-голямо наслаждение, отколкото този, който получава служенето. That's important because in the material world it's a perverted reflection. It's just the opposite.
Това е много важно да го разберем, защото в материалния свят е изкривено отражение и е точно обратно. Here everybody thinks if I am being served, then I will enjoy. Тук всички си мислят, че ако на мен ми служат, тогава аз ще се наслаждавам. And if I have to serve somebody else, actually I suffer. И ако трябва да служа на някой друг, аз това ще ми донесе страдание. Nobody wants to serve. If you do it because you're obliged by, for some reason, either for money, or by force, by fear, or by duty. Всички служат заради някаква причина. Или от страх, или по задължение, от дълг, или от някаква друга причина, нали за това служат. The only time when it's, Paul said the most pure type of love is the mother for a child. И Шрила Прабхупада обяснява, че най-чистата любов е на майката към нейното дете. Otherwise, service is always connected to one's own interest. Но в другите случаи служенето винаги е свързано с неговия личен интерес. But generally, nowadays even that is questionable. A mother loves the child without personal interest, and she's even ready to sacrifice her own comforts and pleasure, whatever, just to serve the child. Но в повечето случаи, въпреки че днешно време това е под въпрос, майката е готова да жертва от своя личен комфорт, за да може да достави удоволствие на своето дете. But otherwise, everybody wants to avoid service position. Но иначе, в другите случаи, всеки иска да избяга позицията на слуга. We want to be master. Всеки иска да бъде господар. And best is master of the universe. И най-добрият вариант е да съм господар на Вселената. So this is very different in this case. Sri Krishna is the Parama Ishvara. We know this. Тук обаче в този случай нещата са доста по-различни. Кришна е известен като Парама Ishvara. Знаем това много добре. And in this one of these chapters it is Ekale Ishvara Krishna Are Savabhritya. Krishna is actually the only Ishvara. Everybody else is his servant. Тук в някои от тези глави, другите глави, има стих, в който се казва, че единственият господар Ишвара, това е Кришна, всички други са слуги. But on the transcendental platform, the servants actually enjoy more than the master. На трансцендентална платформа, слугите всъщност се наслаждават повече, отколкото господаря. So Krishna knows this, so he sees that Radharani is actually feeling more transcendental pleasure there, he himself, and he wants to taste that. Кришна знае това и вижда как Шримати Радharani вкусва по-голямо трансцендентално наслаждение, отколкото той самия. И затова той иска да го вкуси това. So he appears as Lord Chaitanya just to do that. He takes on the mood and the emotions, the mood and even the external appearance of her. И това той прави това като Бог Чайтания. Той приема нейното настроение, дори и външните черти и се появява като нея. So this is the third internal reason. И това е третата външна причина, вътрешна причина. Yeah, so the external, as we said, was one hand propagating the holy name of the Lord, and also to answer the call of Advaita Acharya, who wanted the Lord to come to do this, to bless the living entities with the holy name. И така, външните причини бяха първата да разпространи възприемането на Святото име и също да отвърне на молбата на Адвайта Ачаря да дойде, за да благослови живите същества. But these are considered secondary reasons. Но това се счита за второстепенни причини. For us, they are the
important reasons. And Lord Chaitanya's primary reasons for us are secondary. We're not too much interested. Важните причини за появяването в читания, първостепенните, за нас не са толкова важни и ние обръщаме толкова много внимание. But we should know, at least theoretically, that these are there, and they are explained in this chapter. Но поне теоретично трябва да ги знаем, че те са тук и са обяснени в тази глава. Okay, any comments or questions? Yes. Имаме ли въпроси и коментари? It is said that before we get to know how sweet is Krishna, we have to know how great is Krishna, isn't it? Yes. So how to deal with that, because we are so attracted to the sweetness, but without having enough steady faith. Okay. So you can say yourself. Казва се, че преди да разберем колко слави е Кришна, трябва да разберем колко велики той и как да се справим с това, защото имам склонност да имам вкус към сухостта на Кришна, преди да сме установили себе си във вяра. If you are really attracted to Krishna's sweetness, you're actually very fortunate. Ако всъщност си привлечен от сладостта на Кришна, имаш много голям късмет. Because generally, even if we are in the beginning stage devotees, or even doesn't matter how many years, still we are attracted to other types of sweetness. Защото в повечето случаи не само начинаещи преmadani, ами понякога можем да видим след толкова много години, ние сме привлечени към друг вид сладост. Let's be honest. So are we really attracted to Krishna's sweetness, and therefore the so-called sweetness of the material world becomes unimportant? Наистина ли сме до такава степен привлечени от сладостта на Кришна, че всички други сладости за нас вече изобщо не са важни? If you ask me, I said no. Ако ме питате, аз ще кажа не. So therefore one has to first understand Krishna's greatness. Yes. Да. Затова първо човек трябва да разбере колко велик е Кришна. As Prabhupada used to say, if you don't know somebody, how can you love him? Шри Прабхупада обичаше да казва, ако не познаваш някой, как изобщо ще можеш да го обичаш? So therefore to hear about Krishna is very important. It's actually, how you can say, essential. И да слушаме за Кришна, това е много важно и това е нещо съществено. And the more we understand who Krishna really is, then we will be able to appreciate his sweetness finally. И колкото повече разбираме кой наистина е Кришна, толкова повече ще сме способни да оценим неговата сладост и кой е той наистина. Just consider that Srimad Bhagavatam, before the 10th canto there are 9 cantos. Нека да погледнем в Шримад Бхагаватам. Преди 10-та песен има 9 песни. And they don't describe Krishna's sweetness. Там не се описва сладостта на Кришна. There are so many different stories and descriptions that are meant for us to understand his greatness. Но толкова много истории и описания, които са предназначени за нас, за да ни покажеш колко е велик той. Yeah, there's two things. There's tattva and rasa. Има две неща, татва и раса. So, first of all, we have to understand Krishna tattva. Първо ние трябва да разберем Кришна татва. And in Bhagavad Gita, this word comes several times. В тази дума в Бхагавад Гита се появява на няколко места. Janma karma chame divyam yavancha chasmi tattvataha. And Prabhupada emphasizes, it doesn't mean you understand Krishna in any way. No, in truth, really as he is. Не означава, че разбираш Кришна по някакъв начин. Не, ти трябва да го разбереш наистина такъв какъвто е.
And then when tattva is really understood, then one may be able to appreciate and taste rasa. И когато човек разбере наистина татвата такава, в която е, тогава той може да оцени и да се наслади на раса. Those who prematurely try to taste rasa without tattva become sahajiyas. А тези, които още незрял етап се опитат да вкусват раса без да разберат татва, те стават сахаджии. And it's a tendency because everybody likes sweetness. Има такава тенденция, защото всички харесват сладките неща. But without tattva, then you start to confuse spiritual sweetness and material sweetness. Но без татва ти започваш да объркваш духовната сладост с материалната сладост. Typical description of a sahajiya tendency is you have relationships in this material world, let's say generally men and women, thinking it's spiritual. This is for sahaji? Yeah. Типичен пример за сахаджийство е имаме взаимоотношение в този материален свят между мъж и жена и в който случай и си мислим, че тези взаимоотношения са духовни. It's part of their sadhana. Това е част от тяхната садхана. To have relationships with somebody who's not your wife. This is because it's part of your rasa. Krishna has a relationship with the gopis who are not married. Yes. So sahajiyas have a sadhana. Maybe you are married, but you should have a relationship with somebody who's not your wife. That's how to taste it. И твоята садхана е следната. Yes. Ти си оженен, имаш съпруга, но за да вкусиш тази парахия раса, ти трябва да, това е част от моята садхана, да ходя при чужди жени, за да мога да го усетя този вкус. So this is very prominent in the material world. You know, people like this. They do this all the time. Често срещаме явление в материалния свят, хората го харесват и го правят постоянно. But Sahajiyas, they're thinking they're spiritual. You know, they're not just gross materialists, so they think this is actually the way to be elevated to the transcendental platform. Но сахаджиите мислят, че това е духовно и е начин, по който човек може да се издигне на трансценденталната слава. So this is because they don't know tattva. They don't know really who Krishna is. Това е защото те не знаят какво е татва и не знаят кой е Кришна наистина. Nor do they really understand who they are, right? Но също те не разбират кои са те самите. So therefore, in the beginning, ABC, before you start to write a poem, you better learn so many letters in the alphabet. И самото начало, преди да се научим да пишем писма, по-добрият вариант е да се научим на азбуката. Is that all right? Yeah. Anything else? Yes. I have a question in this connection also, because we see also examples about not very much educated devotees in Bhagavatam, which was becoming highly elevated devotees. Just like Narada Muni, he was a servant of the Kumaras, and he was... Kumaras? Yes, he's talking about. Well. The Vedantis were talking. Okay. Yes. Of the Vedantis, and only because of his service and taking the remnants of the great devotees, he was able to come to the position of Narada Muni even without lotus education. Right. Yes. How can we understand this statement? Okay, so this is explained by Prabhupada in Bhagavad Gita, 10th chapter, I think. И така, въпросът ми е свързан. Виждаме обаче от друга страна много издигнати преднодадени постигат
много високи нива в Кришна съзнание, без дори сериозно обучение и знание във връзка с Кришна. Yeah, the Chatushloki, beginning with Aham Sarvasya Prabhavo. И така това се обяснява в Бхагавад-гита, в Чатушлоки, като се започне с Ахам Сарвасya Prabhavo. So the 10th verse is a very famous verse, Chesham Sakatalitanam. И 10 стих е много известен стих, Chesham Sakatalitanam. So there it says, Krishna says that if somebody is fully devoted in his service, then he will give enlightenment from within. И Кришна казва, че на тези, които постоянно са ангажирани в служене, аз им давам разбиране вътре в тях. Постоянно ги вътре в... Yeah. So in the purport, Srila Prabhupada says, that's the last paragraph, a person may have a bona fide spiritual master and may be attached to a spiritual organization. В последната част от пояснението, Шрила Прабхупада казва, че човек може да има авторитетен духовен учител и да принадлежи към духовна организация. But if he's still not intelligent enough to make progress, но ако той не е достатъчно интелигентен да напредва, then Krishna from within gives him instructions so that he may ultimately come to him without difficulty. Кришна отвътре му дава наставление, така че той накрая да се завърне при него без трудности. The qualification is that a person always engage himself in Krishna consciousness and with love and devotion render all kinds of services. Условието е постоянно да бъде в Кришна съзнание и с любов и преданост да отдава всякакви видове служене. He should perform some sort of work for Krishna, and that work should be with love. Той трябва да извършва някаква работа за Кришна и трябва да я върши с любов. If a devotee is not intelligent enough to make progress on the path of self-realization, but is sincere and devoted to the activities of devotional service, the Lord gives him a chance to make progress and ultimately attain to him. Ако преданният не е достатъчно интелигентен, за да напредва по пътя на съзнанието, но искрен и отдаден на дейностите в преданно служене, Бог отвътре му предоставя възможност да напредва и накрая да го достигне. Now in the next purport of 211, Srila Prabhupada speaks about Mayavadis who criticize devotees because they think that devotees are in the darkness of ignorance and are philosophically naive sentimentalists. И така, в следващия стих, пояснението в следващия стих, Шрила Прабхупада казва, че Майявади философите, те мислят, че без аналитично разграничение няма как да има чисто знание и считат преданните за наивни сентименталисти. But actually that is not a fact. Но всъщност това не е така. There are very, very learned scholars who have put forward the philosophy of devotion. Те са много издигнати учени, които It's in the first paragraph. Second. No. Майявади философи. Yes, but that's different. Понякога Майявади философи критикуват преданите, смятат, че повечето от тях са в мрака на невежеството. В философско отношение са наивни сентименталисти. Действително това не е истина. Високо образовани учени са обяснили философията на преданността. So that's generally. Many devotees are actually very learned. As you say, maybe somebody not. He didn't have any education. He doesn't have the capacity. He's not really scholarly inclined. Много преданни, които са много издигнати от философска гледна точка, но някои от тях може и да не са. Те не са много настроени да изучават и философски не са на философски настроени. So therefore he says now,
even if a devotee does not take advantage of their literatures or of his spiritual master. И затова се казва, че дори ако един преданен не се възползва от тяхната литература или от духовния си учител, if he is sincere in his devotional service, he is helped by Krishna himself within the heart. Но искрен в преданото служене, той подпомага от самия Кришна в сърцето си. So the sincere devotee engaged in Krishna consciousness cannot be without knowledge. So that's the verse, Tesham Yavanu Kampartam. Krishna is in the heart. If he sees somebody is really trying to serve him, he has devotion, but he may not be a big scholar, he will give the necessary knowledge. И в този стих, Тешам Евану Кампарта, Кришна казва, че дори някой преданен да не е много такъв издигнат учен, но Кришна вижда в него сърце, че той е искрен, той ще му даде необходимо съзнание. But we should be careful, because here it says, if somebody is sincere in his devotional service, Krishna will help. Трябва да сме внимателни, защото тук се казва, че Кришна ще помогне на този, който е искрен в преданото служене. So, if somebody has the capacity to study and to understand, and he doesn't because he's lazy, then he's not sincere, Krishna will not help. И да кажем обаче, че някой има възможност и капацитет да изучава, обаче въпреки това не го прави, на тази личност и не се възползва от литературата, на тази личност Кришна няма да помогне. That should be clear, huh? Because the Prabhupada said it 2 times. So the sincere devotee cannot be without knowledge. If he is sincere, Krishna will help from within the heart. И защо Прабхупада два пъти го казва? Искреният преданен обаче няма как да остане без знание. И Кришна, той подпомага от Кришна в неговото сърце. So Narada Muni didn't have books to study. But he was very sincere. So, he became enlightened in another way. It's possible. Нарада Муни не е имал книги, които да изучава. И Кришна му го е разкрил знанието по друг начин. Това е възможно. But we have books, so don't pretend, I don't need to read because it says here I just have to do some service and then I'll become enlightened. That's not sincere. Но ние имаме книгите и някой не трябва да казва, аз няма да чета книгите, ще отдавам само служене. Не, това не е искрено. But it may be in some rare circumstance, yes, somebody, even though the books are there, as Prabhupada says, he may not be taking advantage even of the literature, even of his spirit. He's talking about himself, Maybe there's some disciple, but amongst 1 million, maybe there's one like that. So he's not lost. Krishna will give him from within. You understand the point? Yes. Но Прабхупада казва, дори някой, който не се възползва от литературата или от духовния учител, и Прабхупада говори за самия себе. Но може да има такъв, който, 1 на милион, който искрено обаче спрямо служене и Кришна ще му даде просветление вътре в сърцето. Otherwise the instruction is there in Chaitanya Charitamrita. Everybody must read all the books that have been translated. Otherwise, after some time, they will just sleep, eat and fall down. Иначе инструкцията е много ясно в Чайтanya Чаритамрита, че всеки трябва да чете всички книги на Шрила Прабхупада. Иначе с течение на времето той само ще яде, ще спи и ще падне от своята позиция. And Krishna knows who is eligible to be enlightened from within without reading and who is not. You cannot choose. Yes, very clear. И също Кришна знае много добре за кой е подходящо да го просветли вътре от неговото сърце и кой не е подходящо без четене и кой трябва да чете. Няма как да измаме. Няма как да измаме Кришна. All right. Okay. So, anything else? Нещо друго? Busy day again. Отново ще имаме жал ден.
Okay, Srila Prabhupada ki jai, Bhaktaraj, Sri Chaitanya Chaitamrita ki jai, Sri Nitai Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Hare Krishna, thank you.